Imagina un mundo donde hacer menos en realidad te hace más inteligente. Donde las personas que parecen perezosas son secretamente algunas de las mentes más ingeniosas. Puede sonar extraño, pero hay una verdad oculta detrás de la pereza. Una especie de descanso estratégico que permite a las personas conservar su energía. Pensa con mayor claridad y resolver problemas con sorprendente eficacia. Hoy, voy a compartir ocho reglas que pueden convertir incluso a la persona más perezosa en algo agudo, creativo y sorprendentemente productivo. Todo sin trabajar hasta agotarse. La primera regla trata sobre priorizar lo que realmente importa. Las personas perezosas tienen una forma única de cortar el ruido. Se niegan a gastar energía en tareas triviales, en las interminables obligaciones que agotan a la mayoría. En cambio, se concentran en las tareas que producen los mayores resultados con el menor esfuerzo. No es pereza en el sentido tradicional, es eficiencia selectiva. Observen una montaña de trabajo y saben instintivamente que parties pueden omitir y cuáles les darán el máximo beneficio. Esta habilidad para priorizar, para hacer menos pero lograr más. Es un tipo de inteligencia secreta que muchas personas ambiciosas pero ocupadas nunca desarrollan. La segunda regla implica la innovación a través de atajos. Los individuos perezosos a menudo desarrollan trucos ingeniosos para evitar el trabajo innecesario. No esfuerzan en precisos tediosos. Encuentran formas más simples y inteligentes de hacer el trabajo. Piensa en un estudiante perezoso que no pasa horas memorizando libros, sino que desarrolla un método para recordar conceptos clave en minutos. O un profesional perezoso que automatiza tareas repetitivas para poder concentrarse en la resolución creativa de problemas. Estos atajos no nacen solo de la pereza, surgen de la observación, la experimentación, y un profundo deseo de maximizar los resultados minimizando el esfuerzo. La tercera regla se centra en la observación. Las personas perezosas son observadores. Atentos porque tienden a dar un paso atrás en lugar de lanzarse de cabeza a la acción. Mientras otros se apresuran, ellos observan, analizan y comprenden los patrones. Esta observación paciente les permite ver soluciones que los hyperactivos a menudo pasan por alto. Noten ineficiencias, oportunidades y las conexiones ocultas entre ideas. Al tomarse un momento para pensar antes de actuar, cultivan una inteligencia estratégica que, a menudo, supera la energía frenética de quienes nunca dejan de moverse. La cuarta regla se enfoca en el poder de delegar. Los individuos perezosos comprenden una verdad simple. No tienes que hacer todo tú mismo para tener éxito. Son maestros en reclutar ayuda, a provocar las habilidades de otros y crear sistemas, donde el trabajo se realiza sin intervención constante. Esto no es manipulación, es eficiencia. Al confiar en otros y utilizar los recursos adecuados, las personas perezosas multiplican su impacto, logrando mucho más de lo que podrían hacer solos. Es un equilibrio inteligente entre esfuerzo y inteligencia, convirtiendo la pereza en productividad mediante la colaboración estratégica. La quinta regla es el arte de pensar antes de actuar. Las personas perezosas a menudo pasan más tiempo contemplando que haciendo, mientras otros se lanzan a las tareas sin estrategia. El genio perezoso planifica cuidadosamente. Prevé posibles problemas y diseña soluciones más inteligentes. Este tipo de acción premeditada reduce errores, conserva energía y les permite alcanzar objetivos con un esfuerzo mínimo. Es una forma sutil y a menudo pasada por alto de inteligencia. A veces, el movimiento más inteligente es esperar, observar y pensar, en lugar de lanzar ciegamente. La sexta regla es abrazar la tecnología y las herramientas. Los individuos perezosos adoptan rápidamente herramientas que facilitan la vida, desde aplicaciones
que automatas en tareas mundanas. Hasta dispositivos que optimizan la rutina diaria. Utilizan todos los recursos disponibles para simplificar su trabajo. Esta habilidad tecnológica no proviene solo de la pereza. Es una elección deliberada para optimizar la eficiencia y proteger la energía mental. En un mundo lleno de distractions y trabajo innecesario. Saber usar la tecnología de manera inteligente es una de las formas más poderosas de astucia moderna. La séptima regla implica aprender el poder del esfuerzo selectivo. Las personas perezosas saben que no todas las tareas merecen la misma atención. Distribuyen su energía en áreas que realmente importan y dejan de lado lo insignificante. Este esfuerzo selectivo les permite destacar en áreas clave, creando resultados y experiencia que parecen effortless para los demás. Es un principio de gestión inteligente de la energía. Trabaja duro solo donde cuenta y conserva tus recursos para tareas de alto impacto. Este enfoque no solo preserva la energía mental, sino que también fomenta la creatividad y la resolución de problemas al centrarse en lo que realmente importa. Finalmente, la octava regla trata sobre descansar estratégicamente. Las personas perezosas entienden que el descanso no es tiempo perdido. Es vital para la claridad mental y la resolución creativa de problemas. Mientras los ocupados están en constante movimiento, los perezosos se permiten momentos de reflexión, relajación y recarga mental. Durante estos periodos, las ideas se incuban, los patrones emergen y surgen soluciones ingeniosas. El descanso estratégico es un arma secreta, convirtiendo la aparente pereza en brillantes. Es durante estas pausas que nacen algunos de los pensamientos más innovadores, permitiendo que las personas perezosas parezcan inteligentes sin esfuerzo. Al seguir estas 8 reglas, cualquiera puede provocar el poder oculto de la pereza para volverse más inteligente, eficiente y creativo. Se trata de trabajar con inteligencia, no con intensidad. Y de aprender a valorar la observación, la estrategia y el esfuerzo selectivo sobre el movimiento constante. Las personas perezosas no solo descansan, piensan, innovan y optimizan. Sus vidas de maneras que quien siempre ese. Aperturan podrían nunca comprender. Así que la próxima vez que veas a alguien recostado, aparentemente sin hacer nada, recuerda, podrían ser más inteligentes que todos los demás en la habitación. La pereza, cuando se canaliza correctamente, no es una debilidad sino una estrategia, un mapa hacia la astucia, la percepción y la eficiencia definitiva. Adopta estas 8 reglas y podrías descubrir que logras más haciendo menos. Pensando más al actuar menos y comprendiendo que el camino perezoso puede ser, a veces, el más inteligente de todos. La verdad es que la inteligencia no es mide por cuán ocupado estás. Es mide por cuán efectivamente usas tu energía, tu mente y tus recursos. Las personas perezosas entienden esto intuitivamente, convirtiendo lo que la sociedad a menudo ve como un defecto en una ventaja formidable. Al enfocarse en prioridades, crear atajos, observar con atención, delegar sabiamente, pensar estratégicamente, a provocar la tecnología, aplicar esfuerzo selectivo y descansar con inteligencia. Cualquiera puede desbloquear un nivel de inteligencia y productividad que parece effortless, natural y sostenible. Este enfoque no requiere un esfuerzo sobrehumano, no exige disciplina extrema ni sacrificio. Requiere conciencia, atención plena y la disposición de abordar la vida de manera diferente. Ver valor en el descanso, claridad en la observación y fuerza en la acción estratégica. Estos son los hábitos ocultos de individuos inteligentes que parecen perezosos por fuera, pero que dominan silenciosamente. El arte de vivir con inteligencia. Incorporar estas 8 reglas en tu rutina diaria no solo hace la vida más fácil, sino más inteligente. Notarás más soluciones,
Mejores ideas y un sentido de control sobre tu trabajo y tu vida personal. El camino del perezoso no se trata de evitar el esfuerzo, sino de invertir. Esfuerzo en los lugares correctos y dejar que todo lo demás caiga por su cuenta. Cuando adoptas esta mentalidad, el mundo comienza a verse diferente. Comienzas a ver ineficiencias en todas partes. Y te das cuenta de que la mayoría de los problemas pueden resolverse con menos esfuerzo, más pensamiento y mejor planificación. Te conviertes en alguien que trabaja estratégicamente, piensa creativamente y vive eficientemente. Alguien que transforma la pereza en inteligencia, el descanso en percepción y el esfuerzo selectivo en resultados extraordinarios. Recuerda, la pereza por sí sola no te hará inteligente. Y es la aplicación de estas 8 reglas la que transforma la aparente inactividad en brillantez genuina. La persona perezosa y inteligente es alguien que comprende los patrones de la vida, anticipa resultados y navega desafíos con gracia y mínima fricción. Y es un estilo de vida, una forma de pensar y una estrategia que cualquiera puede aprender y aplicar para elevar su inteligencia y productividad. En conclusión, el mundo a menudo malinterpreta a las personas perezosas, suponiendo que carecen de impulso o ambición. Pero es miras más de cerca, verás que la verdadera astucia a menudo se esconde detrás de acciones calmadas y reflexivas. Al adoptar estas 8 reglas, puedes aprender a provocar el poder silencioso de la pereza estratégica, transformándolo en una herramienta para el éxito, la creatividad y la eficiencia. Así queda un paso atrás, piensa con cuidado, descansa sabiamente y recuerda que hacer menos a veces puede llevar a lograr más de lo que nadie imaginó posible.